A baya na muku bidiyon wata website mai kama da wannan wanda ta daɗe tana aiki sosai kuma na samu kuɗi a cikinta. So a cikin wannan bidiyon ma na kawo muku irin wannan website ɗin, wadda wannan website Telegram project ne wanda za ka iya samun kuɗi ta hanyar mining. Akwai hanyoyi guda biyu za ka iya samun kuɗi da shi. Na farko ta free mining, wanda free mining za ka jima kafin ka yi withdrawal. Sannan akwai hanya ta biyu ta hanyar investment, wanda za ka saka kuɗi ta yanda za ka riƙa samun coins ɗinsu a kullum kana yin converting zuwa dollars kana yin withdrawal. Ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. So daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon, kai zai ɗauke ku ta inda za ku fara kamar haka. Sai ku zaɓi Telegram domin buɗewa, zai kawo ku zuwa bot ɗinsu, sai ku danna akan get started. Zai kawo muku wannan rubutun, ku danna akan start, kuna dannawa kai tsaye zai kawo ku zuwa ainihin website. Automatically zai ƙirƙira muku account, babu buƙatar sai ka tsaya cikewa na details. Wannan shine fuska ta farko zai fara kawo maka, sai kai cancelling, kai tsaye zai kawo ka zuwa ainihin home page. So za ka ga inda aka rubuta start miner. So wannan free miner ce da suka baka, wadda idan ka duba a duka awa 4 wani abu za ta baka na wannan coins ɗin, wanda shine abin da za ka iya samu a awa. Kuma coins guda 1000 ne minimum na converting, wanda za ka iya converting kai withdrawal. Domin haka kenan kaga za ka jima kamin ka cimma coins 1000 wanda za ka yi converting. So ni a cikin wannan bidiyon da haka zan yi investment. So domin farawa kai tsaye za ka zo ka danna akan wannan start mining ɗin, kai tsaye za ka ga wannan miner taka ta yi starting, ta fara maka ainihin mining na wannan coins ɗin. So kai tsaye yanda za ka yi kenan ka fara yin mining. So wannan for free kenan. Idan kana so ka investment za ka zo ka danna akan dashboard. Idan ka duba da farko za ku ga bani da ko dala ɗaya. So don haka za ka zo ka danna akan upgrade. Kana dannawa akan upgrade zai buɗe maka feji kamar haka. Za ka ga akwai hanyoyi guda biyu na miners, ma'ana akwai ainihin mining tools, akwai kuma ainihin upgrade. So abin da za ka yi sai ka bar shi akan mining tools. Za ka ga akwai na dala 15 gashi na, wanda a kullum zai baka wannan coins nasu 1000 wanda za ka iya exchanging. Akwai na dala 80, ga su nan kowanne kake so za ka iya yi. Ga wani na a ƙasa ma za ka ga dala 200 da wani abu. So duk wanda kake so za ka iya zaɓa a cikinsu. So ni zan yi wannan na dala 15. Don haka zan danna akan recharge, kai tsaye ina dannawa akan recharge zai kawo min waɗannan option daban-daban. So sai ka zaɓi coins ɗin da kake so kai deposit akan shi. Akwai BIP20, TRC20, TRXBNB. So ni zan zaɓi BIP20 a cikin wannan bidiyon. So da haka zai kawo min wannan pagin, sai ka je kai copy na ainihin wallet address, ka je a exchanger ka ko wallet ka turo USDT da za ka yi amfani da ita. Bayan ka kammala turowa za ka dawo a cikin wannan website, sai ka danna akan recharge complete. Zai nuna maka recharging naka yayi successfully kamar haka. So daga nan kai tsaye sai kai back. Kana komawa baya kai tsaye za ka ga ya nuna maka ainihin dashboard naka. Za ka ga wannan dala nan sun ɗora maka kamar haka. So kai tsaye abin da za ka yi shine sai ka sake komawa akan upgrade, sai ka danna shi. Zai kawo ka zuwa ainihin feji kamar haka. A nan ƙasan mining tools ɗin sai ka zaɓi zuwa ainihin wanda kake so ka yi investing a cikin shi. Wannan na dala 15. So kai tsaye zan danna akan wannan dala 15 ɗin, wato wannan button ɗin na ƙasa da kuke gani kamar haka. So kana taɓa shi za ka ga yayi loading. Za ka ga quantity nawa kake so ka siya da price ɗin shi. So sai ka danna akan buy it now. So kana dannawa akan buy it now za ka ga successfully ka yi purchasing na wannan miner ɗin. Don haka za ka iya komawa a home page yanzu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kana komawa a home page kai tsaye zai kawo maka wannan rubutun, kai closing ɗin shi. Za ka ga start mining, sai kai starting na mining domin wancan free miner ɗin za ta daina aiki yanzu. So don haka sai ka danna akan start mining. So kai tsaye bayan 24 hours za ka dawo kai receiving na wannan income naka, sai ka je kai redeeming ɗin shi kamar yadda zan nuna muku. So a yanzu idan na koma akan dashboard ɗina kai tsaye za ku ga cewa ina da ainihin coins ɗin su guda 1000. So a yanzu abin da nake buƙata zan zo in danna akan wannan button ɗin wanda na ASN USDT. So wato sunan coins nan nasu /USDT, sai in danna shi. So ina danna shi kai tsaye ta nan zan iya converting. Da haka zan zo in saka all, ma'ana zan danna akan all a gefe. Kai tsaye za ku ga sun nuna min cewa ga ainihin dalar da zan samu nan, sai in danna
danna akan confirm. So kana dannawa akan confirm kai tsaye zai nuna maka cewa yayi success. So kana kammalawa kai tsaye zaka iya komawa back akan dashboard, zaka ga akan brokerage wallet sun saka maka wannan $2. So yanzu zamu iya yin withdrawal, don haka zan danna kai tsaye akan withdraw button. To kai tsaye ka wani zuwa wannan pejin, za a ce in yi setting na login password da kuma security password. So kai tsaye zaka zo ka saka wannan password ɗin, security password zaka iya saka su duka iri ɗaya, sai ka danna akan confirm. So kana dannawa akan confirming yanzu ka setting na transaction password da kuma login password. So idan ka duba akwai hanyoyin withdrawal guda biyu, akwai ta hanyar BIP20 sannan akwai kuma ta hanyar TRX. So da haka kai tsaye ni zan yi amfani da BIP20, da haka ba tare da ɓata lokaci ba zan mayar da shi akan BIP20 sai in koma a cikin ainihin Bybit. Ina komawa a Bybit zan yi copy na wallet address, idan ka duba BIP20 ne sai in yi copy na wannan wallet address sai in koma a cikin wannan website. Ina komawa kai tsaye zan yi pasting na wannan wallet address kamar haka, daga nan sai in saka all a wurin saka amounts da zan yi withdrawal. So kai tsaye yanzu zan saka security password wato wanda muka yi setting a yanzu kenan. Ina kammala sakawa sai in zo in yi confirming na wannan transaction, za ku ga ya nuna cewa withdrawal success. So kai tsaye zan koma a cikin Bybit domin jiran withdrawal ɗinmu ya ƙaraso. Idan kuka duba za ku ga withdrawal ɗin nan ya ƙaraso, da haka kai tsaye zan zo in danna akan wannan ainihin deposit pending ɗin. So ina danna shi kai tsaye zai ɗauke ni zuwa history na wannan ainihin transaction ɗin. Za ku ga wannan 2 wani abu dollars da na yi withdrawal sun shigo a cikin wannan website. So kai tsaye yanda za ka yi withdrawal a cikin ta kenan. So yanzu za mu koma a cikin website ɗin kamar yadda kuke gani kamar haka. So idan muka koma back muka koma a dashboard, za ka ga wurin da aka rubuta invite. So sai ka danna akan invite. Wannan dama ce za ka iya inviting na friends ɗinka wanda kai tsaye duk wanda ya amfani da wannan website ɗin ya yi recharging, ya yi activating na miner, za ka riƙa samun wani commission a ƙarƙashinsa. Kada dai ku manta da liking, sharing zuwa ga 'yan uwa. Na gode.